Motocross යතුරු පැටි තරග විපයෝගී කරගෙන මේ තරග මාලාවේ අද ආරම්භ වන 6 වන තරග ඉසව්ව. විදුවර සේනාධීර අංක 83 රවිදු කෙවිටියාගල අංක 20 වෙනිස්ක තෙමර්ෂ සිල්වා තරගකාරිය මේ තරග ඉසව්වේ සහභාගී වෙන එකම තරගකාරිය හසිදු ගුණසේකර අංක 40 වයස 16 පළ තරග ඉසව්වේ අංක 60 කසුන් තාරක වික්‍රමාරච්චි අගානුවේ ජැක්ස්-මොටෝර්-බයික් අංක 88 අංගට වානගුරු එසේ වානගුරු 88 එසේ වානගුරු ආසෙන් කුමාර වානු කරත්නායක අංක 22 වන් පියාජි ගුරුසිංහ අංක 39 දිනලක හිතලගම වටපාකින් සමර්ජව තවත් තරගිසාවක් ආරම්භ කරන්න සූදානම් වන්. Well, all the competitors are below 16 years. 5 laps of the and here we go, the barriers are taken off and they're on to the track. All in one bunch, negotiating the most difficult area. They have been bent right in front of the grandstand. The first tabletop cleared. Moving on to the second, of course, is the danger. Of course, we can see a crash. One rider fell off from his bike, remounted, and the rest. Iwan Biaji Guru Singha ye තරගය අනතුරට ලක් කරන දාවකයා කිසිවරක් යලි උත්සාහ කරනවා. යලි තරගයක තුන ආකාරකම දකින්නේ. මල පුරුදු දාවකෙක් ඉවන් බියාජි ගුරු සිංහ වයස අවුරුදු 6 වයසේදී තමයි දාරුසෙන් එක්කම දාවකෙක් ඉවන් බියාජි ගුරු සිංහ ප්‍රවීණ දාවකයෙකුගේ පුතුණක් ඒ තරගයට එකතු වුණා යලි තරගයට. යාතුරු යාලි කරවන්න තවත් ඉදිරියෙන් සිටින ආකාරයකට කියන්න පුළුවන් මේ මොහොතේදී තවත් හොඳින් තරගය. තරග වට පහකින් තමයි තරගයේ පළමු වටේ මේ තරග කරුවන් තරග වදී. Jacques-motor from the bunch and following one another. Motocross වයස 85 cc කාඩේ තරග ඉසව්වේ වයස 16 පාර තරග ඉසව්වේ පළමු තරගය. They are coming into the main track from the right track, wide enough for them to accelerate, and they are clearing the humps. Well, you can see the height that they take when they negotiate the, not from this angle, if you take it from another angle. Negotiating the main bend at the main track, and it keeps on leading the race. අංක 99 ජැක්ස්-මොටෝර්-බයික් ඉදිරියේ සිටින්නේ පස්පසින් තරගාජන අංක 83 කවිදු කෙවිටියාගල අංක 83 කවිදු කෙවිටියාගල දෙවන දාවකයා. So the first race of event number 6, group MX motorcycles up to 85cc two-stroke to 150cc four-stroke. Under 16ers, but heavily tuned for the occasion. Jacques-motor on his KTM, not been beaten so far, followed by Kamidu Kevitiagala, who's had success, and Ashen Nethikumar in third place. So good competition to start off with in a race which takes the riders over 10 laps in 2 races. Nethikumar සායි වගේම ඉදුව රංගලංක තරගය හතරවෙනි ස්ථානයේ තරගවාදී කියන දිනේදී මේ තවත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඉදිරියට යන කෙසේ වුණත් ජැක්ස්-මොටෝර්-බයික් කියන්නේ මේ තරගිසාවේ පළපුරුදු දාවකෙක් තරග කීපයක්ම ජයග්‍රහණ හිමි කරගත් දාවකෙක් මේ තරගිසාවේ වයස අවුරුදු 16 පාර තරගිසාවේ තවත් තරගින් ඉදිරියට අනික් තරගකරුවන් අභිභාවික ජැක්ස්-මොටෝර්-බයික් දැන් මේ ඔපිය පිවිසෙන්නේ මොකද තරගකරුවන් තරගවදින දාවල පදේටයි තවත් තරගකරුවන් ඉදිරියෙන් සිටිනවා අංක 83 කෙවිටියාගල. Jacques-motor-bike-racing01.m4v
පස්වසින් දෙවිදියාගල පොඩි තරගේ සුමරවටේ මේ වට මාගේ සමනිකයි තරගේ ඔය තරගා සූපා ආසේ පාර තරගේ සෞවේ අසූපා සිල්ද ධාරිතාවේ තරගේ සෞ වට තුනක් තිබෙනවා මේ තරග තමයි they are cutting across the main car track and getting into the next line of the motorbike track. Once again coming to the very curly track, of course very difficult where most of the accidents have taken place in this area. There have been bends in this, and also you can use your skill and take a shortcut and lead the rest in this area especially. Now you can see the youngster is not tall enough to mount onto the bike. Well, that's hardly very correctly said, though the bikes carry the capacity of 85 cc. They are very well tuned, a bit noisy and has a lot of pulling power in them. අභියෝගයක් නැති දිනේදී ජක්ෂුරවර්ධනට නවත්වන තරගේ ප්‍රතිපාදක පසු කරමින් ජක්ෂුරවර්ධන ඉදිරියට තවත් වේගෙන් සීදරාසුපා තාත්තාවේ ජක්පත් වලින් මේ වලට තවත් කරපරතු දෙකයි ඉදිරි කරන්න අපි බලමු තරගේ කොයි ආකාරයක් ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාව ලැබෙවිද කියලා ජක්ෂුරවර්ධනගේ තරගේ ඉදිරි සිතාමේ පාංගොල්ල කැවල්රි සුපර් ක්‍රොස් තරගමාලාවේ කායවන් තරගේ සව්වයි මේ ආරම්භ වී තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 14 පාල යතුරු පැදියන්සේ තරගේ සව් ජස්තුනාර් one girl here, Venushka Remalchus Silva, if you can pick up number 20 on her Honda Sia. But for the moment there's Jacques-motor-bike-racing who's taken the professional way out. He's not all that comfortable as they come to a stiff left-hander at the far end in front of us, and the ease competition, but Jacques has had a tremendously smooth run in front of coming to Kevitiagala as they come close in, but in fairness to Kevitiagala, he's not put anybody away at the moment. Number 65 is running second, that's Idura Senadira in second place behind Jacques-motor-bike-racing. ඉදුවර අකලංක සේනාධීරයි තරගේ තුන්වන ස්ථානයේ තරග වදින්නේ. තවම ඉදිරි සිටින ජක්ෂ්-ගුණවර්ධන. ඒතව දිනේ රොටෙන්නේ. ජක්ෂ්-ගුණවර්ධන කවිදු කෙවිටියාගල අකාසු 3 දෙවන තරග කරුවා. තව තරග කරුතිගේ යතුරු පැදියක් කාර්මික දෝෂයට ලක් වෙමින් වට දෙකක් තිබෙනවා මේ තරග කරුවට තරගේ නිමා කරන්නට. A lot of action here today, Lal. Of course, if you came to this location 4 years ago, it was just an abandoned paddy field, which is now converted to a marvelous racetrack where the motorcyclists and the drivers and riders, they all can compete each other and rev their machines to the level best. A marvelous job by Sri Lanka Armored Corps Racing Committee and also Sri Lanka Association of Racing Drivers and Riders. Tremendous effort have been put. And today, we have with the third Cavalry Supercross 2012, third consecutive year at this Pangol Ironside circuit. අකාසු 3 දාවක ඔබ මේ දකින්නේ තරගේ සවි කවිද කෙවිටියාගල රූපාදින ආකාරයක් ජක්ෂ්-ගුණවර්ධන ජක්ෂ්-ගුණවර්ධන අභියෝගයක් නෑ ජක්ෂ්-ගුණවර්ධනට තවත් ලාබාල වී යතුරු බෙලිදාවර සාක්ෂය හේස්කෙටි සුරු දාවකේ මොක්ෂිල් දාවර මතේ දාවසේ සෙටි දාවකේ සලං කරන්න පුළුවන් ජක්ෂ්-ගුණවර්ධන මේ වර විඩ 10න් 15 තරගේ සවයි නියෝජනය කරන්නේ ජක්ෂ්-ගුණවර්ධන තවත් හොඳින් තරගේ දැක් තරගමතු කිසිම අභියෝගයක් එල්ලවන්නේ නෑ මේ වර විඩ ජක්ෂ්-ගුණවර්ධනට වයස අවුරුදු 16 පාර තරගේ සව්වේ තරගේ අවසන් වටේටයි පිවිසෙන්නේ මේ වර විඩ ජක්ෂ්-ගුණවර්ධන. I'm sure, Lal, when Jacques doesn't get a threat from the rear, I think he may not be able to enjoy the race. Of course, there's no threat at all. He's very comfortable the race. No threat at all, not even in the vicinity. The race leader is Jacques-motor-bike-racing, but there's plenty happening behind him. The positions have changed considerably at the moment. Coming to Kevitiagala is being followed by Ashen Kumar and Idura Senadira.
that could change big time in this last lap. So while Jacques-motor is undisputed in front, the last two podium finishers, there's a tremendous fight. So that's good for the sport, good for the competitors. Well, of course, the camera is just focused to the leading cyclist, but as very correctly said, the competition takes place in the rear. Of course, you get more sunlight on the track, and the race is also getting heated. Yet to come. There are another 18 events lined up for the day, and we are in the last phase of the final lap. Yes, and it's Jacques-motor-bike-racing the winner. Superb race. He led from start to finish. He knew what to do with the rest of the field. Coming to Kevitiakala, briefly lost his second place, but he was able to come through. And good race in the end for, I thought, Ashen Nettikumara just pipping Induvara Senadira to the final podium finish. Nice to see the action, healthy competition, but everybody is there. And there is the race leaders. And a good race for second and third places. There was a hellish tussle after the initial attack on the race leader. Well, we will get the highlights of the event number 6. There we go, a good start. And the whole bunch of cyclists breaking off the bunch and negotiating the most difficult obstacles they faced. And they are making up their lines with Jacques-motor-bike leading the race. And since then, he didn't have any threat from his fellow competitors. What you see right now is the hair clip bend, and see the jump. See the youngsters at the age of 16, of course, at this stage they have a lot of skill, a lot of energy, a lot of stamina with them. The best time to start racing. There you see they're cutting across the main track to the bike track. Very few accidents in this race. All experienced riders, even though they are young.